Also heute ist mein letzter Tag in Seoul. Es hört sich richtig krass an, richtig verschickt. Aber ja, ich wollte nur sagen, dieses Video hier ist quasi so ein Recap vom letzten ganzen Monat. Also das letzte Video war so Mitte November hochgeladen. Jetzt haben wir so Mitte Dezember. Genau, und zur Abreise und dem Ganzen kommt auch nochmal ein separater Vlog. Und sonst war es das. Viel Spaß beim Video und ja. Maybe I should take that advice and get a life, or maybe get a job or something. Smile. Pack it up and head back home, tell everybody I was bluffing. Or maybe I'll just get out my head and focus on what I know's coming. Yeah. Cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusion and reality, I'm somewhere in between. These voices in my head get loud and they keep telling me. Also zum letzten Mal mein Lieblingssnack in Korea essen. So eine Croissant mit Nutella. Maybe all my exes just drinking themselves crazy tonight. Maybe I should call and say told you I'd be right. Wondering how long it was before you realized the biggest mistake of your life, and now you're paying the price. Oh, is it confidence or confusion? Either way I feel like I ain't never losing. Your opinion of mine, you know just what I'm choosing. I gotta do this, cause I can't fall asleep at night without seeing my dreams. Delusion and reality. Also es ist ja so, dass mein Trip sich langsam zum Ende neigt. Und ich habe nur noch eine ganze Woche und dann fahre ich übernächste Woche Dienstag. Und was so ansteht, ist halt Prüfung. Und dann treffe ich mich auch nochmal so letztes Mal mit den ganzen Leuten. Ja, und heute geht's mit meinem Body. Ich habe so eine Body, ja, keine Ahnung, wie man das sagt. Also Body von der Uni und sie ja, bringt 2 Freundinnen und dann gehen wir essen. For the pool. The picture of the picture. 챌린저라는 게 So sweet. So sweet. 한국 분들은 지금 몇 살이요? Also wir sind gerade in so einem Dalgona Stand und probieren diese Sachen vom Squid Game. Und es ist hier anscheinend so der originale Typ, der das gemacht hat damals. Anscheinend. To make it easier. Also wir sind tatsächlich gerade in so einem Board Game Haus. Also hier kann man einfach so richtig viele verschiedene so Spiele aussuchen. Also man sucht sich Spiele aus, dann geht man hier in so einen Raum und setzt sich rein und spielt einfach Spiele für so 2 Stunden und hat dann so Getränke und alles. Ja, also richtig cool. Also in Deutschland würde sowas halt niemals so laufen können, weil einfach die Spiele würden geklaut werden, so ein bisschen. Maybe all my exes just drinking themselves crazy tonight. Maybe I should call and say told you I'd be right. Wondering how long it was before you realized the biggest mistake of your life, and now you're paying the price. Oh, is it confidence or confusion? Either way I feel like I ain't never losing. Your opinion of mine, you know just what I'm choosing. I gotta do this, cause I can't fall asleep at night without Also, seeing letztes my Mal Chicken dreams. essen. Delusion and reality, I'm somewhere in between.
Also heute geht's zum bekanntesten Streetfood Market hier in Seoul und ich stehe schon davor und ich warte auf Sophie und Jasmine. Jasmine ist meine koreanische Freundin hier in Seoul und sie begleitet uns heute und so zeigt uns so ein bisschen so die Must-Try und wird vielleicht 1 oder 2 Sachen erklären. Aber ich bin excited und ich habe Hunger und ich glaube, heute werden wir so ganz, ganz viele kleine verschiedene Sachen ausprobieren. Also wir sind hier anscheinend die Attraktion. Eine koreanische Frau hat uns gerade gefragt, ob sie ein Bild mit uns machen kann. Hello! I'm in my professional YouTuber era. This is one of Korea's oldest street food market. This is like meat pancakes. It's always very weird to say pancakes because like when I think of pancakes, you always like think about the syrup ones. Yeah. But this is like meat and onions, blah 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 inside. Yeah. Meat pancake taste test. So this is my favorite Korean dish, and this is kimbap, which is like sushi, but I wouldn't call it sushi because that's Japanese, and I'm just gonna call it kimbap. But like, yeah. Sushi the Korean way, right? Yeah. Okay. No, sushi is a kimbap in a Japanese way. Also, taste test. It's like, but how do you? I'm just sticking it in there. Yeah. Okay. Be careful. 好，我要吃东西了，阿姨，你们吃饭没？哦，好。 It's actually the nicest one I've tried. Really? 一 Yeah. 会儿放上了会酒店。 Normally they're like way like smaller and you know. Oh, that's nice. It's kimbap. Kimbap kenne ich schon und ich finde es relativ nice, deswegen ja. This is called yukke. It's like beef tartare, raw beef with raw egg, and this is also like a must go try to do in this market. Okay. And what is underneath? It's like pear. Ah. It's nice, right? Can we get 3? 감사합니다. Oh, it's so good. This is hotdog, and this is like has honey inside. Traditional Korean dessert. Yeah, I think brown sugar, honey, Yeah, brown sugar. cinnamon and nuts or something? No. Nuts depends. I don't know if they do have. Ah, nuts here. okay. Voices in my head get loud and they keep telling me that I'm a